Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here on QTV every Monday in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and Khadijatu Jallow. Last 2 weeks, we talked about a very important topic, which is salt and the benefits of salt and also the harmful effects of too much salt. And unfortunately, during that time, our lines were not going very well and we couldn't get calls in. But today, while we are doing the program, maybe in the second half of the program, we'll open the lines, and anybody who wants to be part of it can call and ask about that or ask about the topic today. I will introduce the topic after our greetings. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci QTV ci Kairaba Avenue ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatu Jallow ñu leen ko di indil lundi mu nekk fii nii. Soo leen fàttalikoo nag suñ programme yi mujjee yi nii ñaar yu mujjee yi ñu ngi doon wax ci xorom, di wax ci njëriñi xorom parce que am na njëriñ ci yaram bi, waaye tamit di wax xorom bu ëppa lan mooy ay loraangeem. ñu waxoon ci nag lu bëree bëri waaye nag temps yooyu noonu dafa fekkoon suñ technical mooy xarala bi ñu amoon ci ay jafe-jafe ba nga xam ne téléphone bi mënutoon a dox. ñi nga xam ne ñoo bëggoon a dugg si line bi mënuñoon a dugg si line bi, so ki nga xam ne déglu woon na programme boobu mu am benn laajte bu mu bëgg a laajte tey suñu ubbee line yi di nga mën a laajte ci loolu wala nga laajte ci li nga xam ne moom lañ indi tey ci loo xam ne lu am solo la. waaye balaa ma koo wax ñu bàyyi Khadijatu moom mu nuyoo. Assalamu alaikum baɗigol mbalni mbarala Allah jati kende a programme o to dalta kamin so tale jan QTV télé bum bato tenen wo tenen alnal baɗi ma Khadijatu Jallow anin Dr. Abubakar Jah. Mbaɗigol comme lokun fula tambila nyimbe tenen kun fulol min be tambita duta kule kaccalali ka itandalla kola beteya balo kono anin kola beteya anin aka balo nyimma koy minna nata ka itandalla fanan ko landa tambiriŋo ñiŋ fanaŋ aka mantoro miŋ fanaŋ ke hadamadiŋol balo kono me ye tinna ko naal kaccata baka la karo la bari na ñomoyo ñiŋ man na tamano because telefono ñiŋ na fanna la ñiŋ man problème dinne keta nuŋ je me ye tinna ko ŋa yitandal la ko na ñiŋ bi programme o ñiŋ niŋ a ye tara momoye ñiniŋ ka rosoto meŋ ma kuwo la fannati ala mantoro walla ala makoyo balo bala isa niŋ layinol yeleta isa komandiro keno le ye ñiniŋ ka ro kala karo la niŋ a ye tara fanaŋ programme o ñiŋ niŋ a yele ka fo mbe miŋ kaccala bi fanaŋ wo fanaŋ isa a ñiniŋ ka ro keno le a bee be kunnano programme o kono le. Thank you, Doctor. Today we have chosen a very difficult topic to talk about, especially in our culture. We do not talk about that a lot, and it's a big taboo talking about it, but it is really very important for life. And that is what we call in medical terms erectile dysfunction, or what in ordinary English we call impotence, or inability to perform sexually. It is really a very important topic. The reason I'm talking about it today is one of my last programs. Somebody mentioned that outside the program, because this is something that people don't even want to mention during the program. And I thought, yes, it is very necessary that we talk about it. The reason why it is very necessary that we talk about it is that it is very rampant. It occurs more than we think. Many of us don't know that many people are suffering from this problem. In fact, studies have shown that between 20 to 40% of men suffer from this at some point in their lifetime. 20 to 40%. That means out of every 10, up to 4 may suffer from this at some point in their life. But even more than that, if you look at those who are 70 and above, because this problem tends to happen as we grow older, as men grow older, we tend to have this problem. So men are lucky. Until they are 100, there is no problem whatsoever. But studies have shown that
7 out of 10 men at the age of 70, 7 out of 10 men, that means if you put 3 men in the room, at least 2 of them will have this problem when they are 70 years and above. So this is really very important. And we all know that it is the cause of the destruction of many families. When the man cannot perform, then many families have been destroyed just because of this fact. We also know that a man during his lifetime, once in a while, this may happen. That's normal. But the problem is when it happens consistently. And that is what we are going to talk about today. What are the causes, how does it happen, and what we should do when it happens. And the final thing I want to talk in this, on this segment is that it is 100% curable. When any man has it, 100% it can be cured. And the cures are here in the Gambia. So this is the topic that we have brought for you today, and we will delve into it, and we'll open the line so that anybody wants to ask a question, they can ask a question. Mbokk yi comme niñ ko doon waxee rek suñ waxtaan bi tey waxtaan bu xaw a jafe la tuuti. Lu tax mu xaw a jafe mooy ne ñun suñuy aada mayut ñu ñuy dee waxtaanee façon yi ci biir nit yi waaye nag problème la boo xam ne problème bu rëy la. Parce que lu tax may cee waxtaanee tey mooy ne ci benn ci suma programme yi ci suuf dafa am ku ma kool ci suuf ne ma docteur mbiri télé góor problème bu rëy la fii nii ci Gambia te duñ dee dégga nit yi di ko waxtaanee te soo ci waxee xëj na dinañu mun a dimbale tuuti. Ma diggoon ko nag ne dinañ waxtaanee loolu moo tax tey ma indi loolu mooy télé góor ci sëy góor goo xam ne dafa dem ba télé ci sëy. Loolu nag lu tax ñi ko war a waxtaanee mooy ne bari na ci askan bi gëstu yuñ def yépp wane ne 20 ba 40 góor ci téeméer bu nekk dinañ dee am problème bi nii ci seen dunda. Mu ngi mel ni 10 góor yoo jël rek ñeneenti soo seetee góor yépp ñuy xale ñuy mag te man léegi nii xale yi sax laa dee gën a gis ñu am problème bi nii. Mooy soo si jëlee 4 lu tollook ñeneen dinañ mun a am problème bi nii ci seen dunda. Waaye nag lu ëpp loolu sax mooy ne suñ seetee góor yi nga xam ne romb nañ 20 at 10 yoo ci jël rek 2 yi ñu ngi am problème bi. Kon mu ngi mel ni problème la boo xam ne sax man su ma demee ba am 2 at am ko waruma ko rusee parce que ñu ëpp ci góor ñu am loolu noonu yépp ñu ngi ko am. Kon mbir la moo xam ne dafa bari. te mbir la moo xam ne mu ngi yàq ay famille yu bari ay sëy yu bari ñu ngi tas kër yi yàqu ndik problème bi nga xam ne góor gi dafa télé ci sëy. Kon mu nekk lu am solo loo xam ne war nañ ko waxtaanee. Leneen luñ leen war a wax balaa ñoo tënka wax bi ci mandinka mooy ne télé ci góor goo xam ne toog na benn yoon rek ci dundaam nii rek jéem a sëy ak jabaram mënut a sëy ak jabaram loolu warta tax mu ragar parce que loolu góor yu bari la dee dal benn yoon ci at bi wala 2 yoon ci at bi mu dal la loolu noonu du benn problème warta tax nga jaaxle. Waaye nag su nekkee ne temps yoo ko jéemee rek mu xew loolu mooy problème bi te loolu la ñoo waxtaanee tey. Mujjanteel lu maa wax balaa maa jox Kadiatou mooy ne képp koo xam ne am na problème bi na yëg ne problème buñ dee faj la. Docteur yi dañ ko dee faj ba mu wér kéng ba nga amati sa boppa nga mun a toppatoo sa famille nag nga war a toppatooyee sa famille. So loolu noonu lu am solo la pour nit yi wax dinaa bàyyi Kadiatou mu yébaane lii nii den ñu door a nag dugga ci yeneen affaire ci programme bi mooy lana ko dee waral naka la dee ñëwee ak façon yooyu noonu yëpp ak naka la ñoo mun a def su nekkee ne am na Kadiatou. Mbadingol ko ngayitan dalla ñaame bi kaccañi mbe kala minti akaccaɓe kala fenneti mi ya lonko aba kadunga kono bake abe kala fenete because aba na family kono anin na society wolo mumbe ma fongo min na kayitandile ko comme jama mulka malle bake comme kanyum kuma sifal kacha bari docteur nata kaje ko ku kuma yarim balem me ya tinna ko modo tata fam faya call telephone to kayitandala ko fo ita ko nyin tala ka kacha isaje ko akuobe mo jamal min miliyalon ko be deiri nga fe la kordal kono isaje sa long ebe kuol min kelak pour que fanjara ke fanjara akuo nyin na
amantoro nyenna men ka yitandi ko wolom kewol la karola mel ya lonko e ka lamfu futu wala karola kewol mi ya lonko e ka lamfu futu wala karola bi kachanyin abe kela woleti so kachanyin kono nak aya yitandi ko kewol kono aka soto mo jamal leto sakatuma mel ya lonko kebal me ya lonko e fotata sanji tang woro wula mel ya lonko sanji tang woro wulo nyin kono ning ayatara ko ye ke tang test ke jibe e bitala fo mo woro wula ikono mi ya lonko asanyin sasa sotonole me ya tinna ko aya yitandi ko amanke no, fenkete me ya lonko adoya tale pour kewol nyin kono woto aya yitandi le ko akonyin asiyatale bake walla ni tata fang me ya lonko nun to isafa ko sanji ta woro bula bar sang hani fondinke dindingol fongo fang nyin katale fake kila me ya lonko e kalamfu futu nyinna karola me ya tinna ko korda jamal janjanta futu jamal janjanta dula jamal bije diamo be siarinje wo be pour mum lamfo nyi me ya lonko abe kering bari ibe malula le pour que fayitandi walla kay fanfo ka yitandi ko nyin sasa de wole bentela wole ya tinna ngaji ko akumayata bakele pour ka fintal kan ka yitandalla ko asasa mu fenneta manke ko naketela abuka jara asasa mu fenneti mi yalon ko naketela aka jara le foye kende ya kereng bari fanan ni ayatara ko wato kono atata faketela sinya killing karo kono walla fenga manke fenti mi yalon ko nyanta ka silala walla ka foko mantara ka ke kote ke ka foko ning nyine be kelan na kotenke hani so amu fenneti mi yalon ko wati ning ayatara atota lala nyokan ne ka kila amu fenneti mi yalon ko nyanta ka finti jaral dola bunda tole pour ye mako e kaje ko ibe jata kende ya nyin sotola nyame nimbota woto mbayitan dalla fanan ko asasa manke fenti mi yalon ko comme ça abuka jara sasa je mo fenneti mi yalon ko aka jara le foye kende ya kereng so bole yatin nabi mbayitan dalla fanan asasa nyin kasoto nyaadile anin na soto ta fanan e kamone mandarga sifal je bala anin fanan ka yitan dalla fanan ko ni atara fanan abela ibe fintila nyame kata jarar bunda to kaje ko sasa nyin ay boy kan. Thank you. Thank you very much, Kadiatou. So the first thing we want to go into are the causes. What causes it? As I was coming to this program, I called one of my friends and was telling them that, look, today I'm going to talk about erectile dysfunction. And the first thing the person said that, well, I know that jumbo and these things, they are part of it. And I said, yes, they probably are part of it. But now we come to the causes. Yeah. The causes can be divided into two causes. You have the physical causes and the psychological causes of erection problems. I'll start with the physical causes. The physical causes are complex. It's a very complex array of things. One of them is heart diseases. So if anybody has heart problems, this can cause erection problems, because erection itself, for it to happen, requires the brain. That is why you have some of the psychological effects. So the brain is part of it. It requires some things we call hormones, chemicals that are inside the body, like the male chemical called testosterone, that is in adequate amounts inside the body, and other hormones. It's not only one hormone, many hormones. It requires emotional readiness for that, because if you have an erection and you want to go to your wife and a lion appears, I'm sure that erection will go away. So there is some emotion that is attached to it. It must be somebody that you like. It must be somebody that you have a relationship with. It requires blood flow, good blood flow into the vessels. So these are some of the physical requirements that you need for erection to happen. And then you need to be in an emotional and psychological situation for it to happen also. So the reason I'm giving you some of these things that are required is to tell you that it is a very complex issue. And sometimes for doctors to find out what is the cause of this difficulty for a man to have erection, sometimes it's very difficult. Sometimes the doctor can do all sorts of tests and they cannot find it. And in fact, more than 50%, more than 1 out of every 2 people who have it, even if you were in America and they do all the tests, they will not find the reason. So it is very important to understand this. And that is why it is very important for partners to also understand this and to support their husbands.
Because if a husband, as I said, all men once in a while, because you're stressed, because you are tired at work, because of any reason, you come and you want to perform and it doesn't happen. If your wife behaves anyhow, it may perpetuate it. It may become something that even if it was not going to happen next time, it is going to happen again, because the man is so anxious, he is so scared, the way the wife behaved to him when it happened. So all those things we have to look at. So people have to be understanding that this can happen once in a while, and therefore they have to understand. So what I am saying in effect is that it's a complex issue. Once in a while it can happen, but it involves both physical and psychological issues. I'm going to come to some of the physical issues that can cause erectile dysfunction in a minute. mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy mbiri cëri góor gi pour mu pare pour mu ko jëfandikoo mun a jëfandikoo soxnaam mbir la moo xam ne dafa compliqué. lu tax mu compliqué mooy yu bëri moo di am pour xew pour loolu mun a xew. lu bëri loolu noonu lan la mooy yuur bi bokk na ci, mooy sa yëg-yëg loo yëg bokk na ci. parce que su nekkee ne yaa ngi naan sàngara ba nga xam ne xamatuloo foo ne, loolu noonu du mun a xew. wala su nekkee ne tamit ne da nga am naxar bu métti loolu du mun a xew. xol bi bokk na ci, ne xol bi dafa war a dóor, deret bi dafa war a jaar fu mu war a jaar, jaaree kaay deret bi bokk na ci. yeneen yu ci bokka mooy lu ñu ooyee nerve si, mbir yu bëri moo ci bokka. ba pare sa yëg-yëg tamit bokk na ci. kon dafa nekk loo xam ne yéenay sax docteur yi suñu ut lan moo waral ci kii muy am ñàkk a mun a am doole bi nga xam ne dina ko séyee, yéenay di nga xool def test yu la neex yëpp ba Amérique sax ñaar ñoo gis ñu am ko, kenn ki dinañ seet lu nekk duñ mun a xam lan moo ko waral. kon ñu bàyyi xel ne yuur bi bokk na ci, yëg-yëg bi bokk na ci. te wax naa ne tuuti góor gi xëj na dafa sonna, xëj na mu ngi dem liggéey bu métti ñëw mu ngi sonna, nelawut, mu jéem du mun. loolu nag su nekkee ne def na loolu noonu, jabar ji indil ko ci ay wax yu rëy wax yu bëri tuutil ko ci, loolu dina mun a dugg ci yuuram bi beneen yoon sax su nekkoon ne sa warta xew beneen yoon su ñëwee mu xewati, parce que mu ngi tiit, mu ngi ragal. loolu noonu lu am solo la pour ñu xam, ñu mun a understand, parce que yéena yi lu tax lii dee gën a garaaw mooy soxna yi naka lañ dee di jëflante seen jëkkër yi su nekkee ne xew na. waaye nag mbir la boo xam ne ñëpp ñoo war a understandante. waaye lu ma bëggoon a wax rek ci segment bi mooy ne mbir mi dafa compliqué, te yéena yi daf dee di xew tuuti te du problème. su nekkee defuñ ko problème du nekk problème, waaye nag su nekkee ne xew na ñu def ko problème rek mun naa am beneen yoon dina nekk problème Kardiatou. mbaɗigol comme nga yitandalla ñamen programme oñin momenti ka yitandi ko kewol la lanfoñin na men tata ko futuwoñin na karola mais ya yitandi ko a lanfoñin aka sun fen jamalle la i balo bala mais ya tinna ko ka yitandi hakkilo ba kaforin wala kono, because mo ning aya tara ko e hakkilo man tara fengo kam pour ya akuwo keno akeke fenneti mi ya lon ko aka kole yale bake because ni tata comme docteur ya exemple o men ta ni tata foy dolo min foy tata foy sirata aka yitandi ko hakkilo man tara tama kan e balo kono, so kube kuto ita kenola, so wo karola wo satin nanole hielan fo ni woto fanan yana gisoñin fanan na karola ila gisoñin anyanta ka tamala ñamen wala min ka yitandi ko because fo gisoñin se do kuoke ka yeloñin supply wala ka yeloñin tamandi balol mume be kono ka jeko baloñin mume be be taka na yelobe futata balodu la mume be tole ni woto fanan ka yitandi ko stress wala ka yitandi ko ni atare niyobe kuyaring iniyobe kuyaring itata do kudula imanji kuke wolbe kole yaringi kan walla itata do kola ibatata bake amu fendeti miya lonko wo fananse sunnole ila wati ni wati comme ça yeta yellanfu wo karola ba pare ni woto fanan wolom ka yitandi ko comme docteur ya yitandi nyamen ko wato kono sinya killing ase keno e mari lale
bari ning ayatara ko atata fa ketela o wato kono sinya killing ini muso mi ya lon ko ina nyanta ka kafu a muso man na ifahamu wakan ayata ayaku kan fato muta wallahi kuma foye mi ya lon ko ite hakilo be tu wato wata be tarla o diamu kan hanin ayatara ko itata foy ko ibakela le kotenke akeke fenneti mi ya lon ko abi batandila le bake because ikasilale so wo silanyanyin pour ka itandi ko fa nyim abe kela le kotenke ban fata kela koteke so wala yatin nako aya akuma yata bake le pour altel mo fulol nyin wolon pour aliye ñoo faham bake wolon pour yetara loring ate kewo fana yeje pour hani wato wati nyintata faketa akana ke fenti miya lonko abe kala problem kuti bari isa ta ya kamundi pour ka yitandala ko mu fenneti miya lonko amanke kasiti ni ibota woto fanan what is that again? Yes, I think you've explained everything. Yes. The other thing that I stressed about is that it can be cured. I think you've talked about that previously. So I think we have covered everything. So now what we want to do is to go into the real physical, some of the physical causes, direct physical causes that people should know before we go to the treatment, because that is the next thing that we're going to. But I want to, at this point now, open the line so that we can have early opening of the lines so that people can start calling early. 5050505 and other numbers that may be on your screen. If you call any of those numbers, either about salt or about erection problems, we will be able to try to answer those questions. We'll pause what we are talking about and answer the questions. And if we need to come back to it next week, we will come back to it next week to complete it, because there's a lot to talk about. So it's 5050505. mbokk yi waxtaan bi ba léegi égagut dinañ ko jekkali waaye dama bëgg ñu teel a ubbi line yi tey 5050505 képp koo xam ne bëgg naa call am na yeneen number yoo xam ne tamit dinañ ko def ci seen screen bi képp koo xam ne bëgg naa call rek mu call nga xam ne suñ ko mënee tontu ñu tontu ko ñu taxawal waxtaan bi tontu ko suñ gisee ne nag waxtaan bi mënuñ koo jekkali tey ñu jéem koo jekkali beneen yoon Karjatu mbaɗigol ni momo lafta kumandiro kela ka kafuñum programme o kono iɓe nomba min kumandila wolon 5050505 ti anin nombal mi yalon ko albe jekan Allah télé bala science. Okay, it seems we already have a caller. Hello. Yes, hello, doctor. How are you? Wa alaikum assalam. Fine, sir. How are you? I'm fine, good. And you? I'm good. I'm good. Who's calling and from where? Jeffrey's calling from Digital. Okay, thank you for calling. Yeah, doctor, maybe you forget about me, but you're my good guy. Thank you. Thank you. And I'm very pleased with you, yeah, because in fact, I'm with a friend. I've told him I'm very pleased with you, because normally this is your job. You know, you man doing very well, both men and women. Yes, and I'm very pleased with you. And I'm telling the nation that let them try to listen from you, because you know a lot about, you know, both men and women, especially the womb. Yeah? Yes, likely as you said, and I used to normally tell people the heart is connected with the brain. When the heart is tranquility, the brain normally move accordingly. But if the heart is not okay, the brain cannot be functioned. And normally, if the brain is not functioned, most of the nerves, as you said, they normally become flat. Yes, and thank you very much for what you're doing. I am so impressed about you. Yes, and as I know you've been doing this, normally me, myself, personally, I know you very well. Thank you, sir. Yes, and thank I know you. the family very well. So thank you very much. I'm very pleased with you, and I'm praying to Thank God you. to give you a long life, and then, you know, as I've told you earlier, you know, let everything become easier, you know, for the others, those who are having the same issue, okay? Thank you, sir. Thank you very much. We are very grateful for the call and for the kind words. So I think you have introduced, you've told everybody that they can call now. So it's 5050505 for anybody. We'll go into the calls. We'll go into the causes now, and I'll just mention specific. I started by talking about heart problems. So anybody with a heart failure or heart problems can develop erection problem, high cholesterol. And that is a big problem now. So people who have high cholesterol level, the cholesterol, they clog the blood vessels, and the blood vessels are very important in erection, and they also can have this problem. High blood pressure is another problem. Both the high blood pressure itself and some of the medicines that are used for high blood pressure can cause
erectile dysfunction, can cause impotence, and therefore people should treat their high blood pressure very well, because if somebody has high blood pressure for a long time, they can develop erection problems. And finally, the one I want to talk about, there are so many more, but I will talk about them after this segment, so that we'll talk 4 by 4. So I've said heart problem, Khadijatu, high cholesterol, high blood pressure, and the final thing is diabetes. These are the commonest causes of erection problem in men, and we will go into others in a minute. mbokk yi nu ñoo def rek mooy yu ko dee di waral bëri na, waaye naa leen joxe benn dinañ joxe ñeneen njëkka ñu ñëwaati si yeneen ñeneen. mu ngi mel ni am nañ koola. hello. no mbaɗɗa seli? naam. no mbaɗɗa? no mbaɗɗa tanala? haɗa seli? no golle de. mbaɗɗa tampere? Yeah, Khadijatu is laughing because I don't speak Fula very well. Alhamdulillah. Mimi. Khadijatu, you will. Hello. Hello. Omin lamdotoɗo holko addata ɗum ko addata ko pour joom horto ko addata ɗum. Okay. Ene nana mbimi. Woɓɓe nan mbiya. Woɓɓe nan? so ñu mënee dimbale nga làkk olof wala mandinka. waaw mu ngi mel ni kooku dem na mu balal ñu aaxa rek. man moom loolu dañ ma ko dee di téye bu baax a baax dinaa jànga pël bu baax a baax ci fan yii nii pour nga xam ne dinaa ko mën a làkka waaye mooy suma làkka so wax ne ñeneen yoo xam ne ñoo ko dee waral benn mooy feebari xol, benn mooy feebari cholestérol daf dee di fata demeekaay deret yi te mbiri sëy deret moo dee di jaar pour mu mun a jóg pour nga mun a am doole pour mun a sëy so deret bi du dee mun a dekk naka la war a demee. beneen bi nga xam ne daf ko dee waral mooy high blood ci boppam te cholestérol daf dee waral high blood te high blood tamit daf dee waral nga mun a ñàkk doole ci sëy. diabète tamit daf dee waral nga mun a ñàkk doole ci sëy. yi ñeneent la yu njëkka yi Khadijatu wax ko ñu mun a dugg ci yeneen ñeneent. Mbadiŋol comme nga yitandal la ñaame mba yitandi lallele sasal me ya lon ko wolle ba tinnano men ka tinna kewol jama e ka lamfu kom pa futuwo ñinna karola mais ya yitandi ko jisu problème o comme nga yitandal la no ñaame jisu problème o mo fenneti mi ya lon ko ase kafunole me ya tinna ko se lamfuno la rangola karola me ya tinna ko because jisole ka yeloñin fadi pour kata balol mume be kono so ni woy problème o soto ka yitandi ko abuka yeloñin sambano du la dolto wakati na le jama e ka lamfu futuwo la karola ni bota woto yeta cholestérol mo fenneti comme nga kacano kaca tambelal to nalkano ma ko e ka yele bori silol le tay ka suki so cholestérol mo fenni ala o yele bori sukoñi wala ka tinna ko jama yelo nyanta fotala damel ta boka fotano woto men ka tinna ko asa sunno ke walla lam fo fanan na futoñi na karola ni bota woto fana yeta yele selola me ya tinna ko yele selo siyata le bake wala nyin high blood nyinti wala aboro nyin fanan dolbi je aboro nyin ka sabuno ke walla karola me ya tinna ko kom futu wala karola anum fanan a yele selo fo mume be wala na kumayata bakele pour que la yelo nyin control pour ka je ko ibele ni yele selo bele ibele yelo control la no nyamen fo ka je ka kana sele wala fanan nati la fanan ibe tankar kuwol men kala me yalon ko atiye mutala ni bota woto fana yana sukuro la karola men kata diabetes te wolom sukuru kurango afana mu fenneti mi yalon ko jama aka sunkewol fananna lamfola le futuula karola me yatirna ko docteur ya yitandi ko programme o hanin ayatara fam bi ma banno aba kala fenneti mi yalon ko sa sawndi no will we have another caller? Hello caller. Hello doctor. Yes sir. Biran Jallo naka nga def jàmm rek na ngeen def kooku lu moo la te mu ne lan moo ko dee waral waaw moom si laa nekk nii ñoom la ñoo liste benn nii jërëjëf Diallo jërëjëf waaw suñ xarit Birane gindi nañu ci affaire bi waaw waaye noonu la ñun dinañ jàng su neexee yàlla ñu ngi wax yu ko waral kon dinaa continuer léegi ci angale ñu wax ko ci olof ñu wax ko ci mandinka wax ne ñeneent mooy xol bi cholestérol bi high blood pressure diabète léegi ni naa dugga ci ñeneen benn bu ci njëkk si ñeneent yu ñaareel yi mooy réyaay bu ëppa waaw parce que góor yi nga xam ne dañ réyaay bu ëppa ñoom dañ dee faral di am high blood dañ dee faral di am cholestérol dañ dee am so képp koo xam ne am na rëyaay bu ëpp boo xam ne warta rëyee noonu di nga gis ne daf ko dee di faral di dab loolu benn la ci loolu noonu beneen mooy feebar bu ñu ooyee sickle cell disease lu mu dee waral mooy
dañ dee toog rek demeekaay deret yi foofu noonu fata su fatee nag kooku noonu dafa am cër bi dafa jóg mu métti lool su loolu xewee da ngaa gis ne kooku noonu su demee ba wàcca pour mu jógaati dafa jafe beneen mbir moo xam ne tam daf ko dee waral mooy ñetteel bi mooy tux cigarette nag yàgg nañ ko wax ci feebar yépp ne daf ko dee di waral tux cigarette baaxut lu mu dee waral dafa bëri yenn yi sax nit yi duñ dee xam lu mu dee waral waaye bokk na si loolu noonu mooy ñu dee tux cigarette ñoo dee gën a bërile ñi am problème ci mbiri sëy ak waxoon nañ ko fii nii ci gannaaw tuuti naan sàngara yii mooy yeneen ñeneent yoo xam ne lu am solo la foog naa waxaguma ko woon ci angale naa ko wax léegi nii ci angale balaañ ko wax ci mandinka I think we have gone into 4 other causes. One of them is obesity. The other one is sickle cell disease. The other one that can cause it is smoking. And smoking, I always pause when I mention smoking in disease because it causes so many diseases that sometimes you don't even know it is causing it. But it is definitely fact that those people who smoke have more erection problems than those people who do not smoke. So smokers should know that. And alcohol intake also, excessive alcohol intake can lead to erection problems. These are the next 4. I think I'll let Khadija to go into those and then we can go into another 4. It seems there's a caller before we go to Khadija. Hello? Hello? Yes. Dr. Jah. Naam. Bés bu nekk maa ngi seet sa programme bi. Jërëjëf tur bi ak fooy koolee. maa ngi koolee Daasina mais ñi ma Baaji laa tudd. Macha Allah Baaji jërëjëf Baaji Basen. Bés bu nekk maa ngi lay seetaan ci sa programme bi bu baax. waaw man feebar bi ma am mooy suma joint si. sa joint si. waaw moo ma di jëteen daw naa ba sonn. bi léegi mënuma am daal garabam. waaw. loolu nga bëgg waaw joint si nag lu ko dee di waral mu métti bëri na waaw am na yu bëri lu ci gën a fës nag bu ci gën a bëri mooy lu ñoo ooyee arthritis boobu nag soo demee lopitaan yi lopitaan bu la gën a jegeñ boobu ngaa njëkk a dem ñu rifaa la su nekkee rifaa nañ la nga dem ci lopitaan yi Banjul bi foofu noonu am nañ fa ay docteur yoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey mooy yax yi ak joint si yow gannaaw joint yàlla métti ñooñu ñoo laa mën a dimbali soo demee foofu noonu dinañ la check bu baax ñu dimbali la kon Khadijatu, you'll just go to the next 4 which I mentioned: obesity, sickle cell disease, tobacco use and alcohol use. Mbadingol nimboto go nanol to men nga yitandala non sa bina nani dol fanantole men ba kila sey olomu ka yitandala ko waraba mu fenneti mi ya lonko aka sun asasa nyennale ni boto waroto yena sickle cell mobe yala ne ko sickle cell mo fenneti mi ya lonko asasa dimindi ngolom ada mo fenneti mi ya lan kaka yele boro silol le muta so fana be kafurin fenkono le mi ya lonko aka sun lamfo nyentole ni boto fananto yena cigarette comme be nga fo nyame cigarette mo fenneti mi ya lonko amam beteya ase sasa dol sunno le mi ya lonko fan amanke nyin lamfo dam manti la rangola karola bara mo fenneti mi ya lonko sasa do jamal le bije mi ya lonko abe kunna to le mi ya lonko cigarette mu mantorolti mi ya lonko mu jamal bije mi ya lonko ba al aktakan e nyanta ka fende pour ka karang a karola ka je ko cigarette mo fenneti mi ya lonko aka sung mantoro la malla ni wota cigarette to yena dolomingo mo fenneti mi ya lonko ate fana be ka furin fen kono mi ya lonko ase sunno lamfo nyinna karola. Thank you, Doctor. Okay, thank you very much. So I'll go to another 4 only, and then we will stop that segment, and then we will move to something else. But the lines are still open on 50500505. mbokk yi ba tey 50500505. mu ngi mel ni am nañ call balaa ñoo dem si yeneen ñeneenti. Hello. Hello. Yes. I think it's Dr. Jah. Yes, Dr. Jah speaking. Okay, how are you? I'm fine, thank you. How are you, Doctor? We are fine, thank you. How are you, and where are you calling from? I'm fine. I'm also. If you reduce your TV and then you talk on your phone, please. I just want to know whether somebody who is scared can have a problem. Somebody who is scared.
Yes. Somebody who is scared can have this problem. A man who is scared can have. You are newly married. Yes, yes. It can. If you panic. Yes, if you panic for any reason, if you are panicked, if you are scared for any reason, then this can happen to any man. If you are scared, that's what I started with. I said if you are about to do it and then there's a lion there and you're scared, the thing will disappear. So that is just how it is. So if you are scared, for instance, if you are scared of your wife, or if you are scared of the environment, or if you anything that scares you can cause you not to be able to have the power to do this. So it should be in a very relaxed environment, and that is why the partners should relax their husbands very well for that to happen properly. Okay. So Khadija, I think she could say you can in Mandinka. Yeah. Okay. Yes. Thank you for that. Thank you for that. Okay. So I think we have all mentioned the 4 issues. So we're going to the last 4 that I want to mention before we leave. My friend, when I was coming, told me about jumbo. Jumbo, so many other food are implicated in it, have been said that they can cause it. Some medicines, even prescription medicines. I've talked about high blood pressure, some of the high blood pressure medicines. So if you have high blood pressure and you don't have this problem and your doctor starts giving you a medicine and you begin having this problem, you should go back to your doctor so that he can change that medicine, because some of them can cause it to some people. Some people take it, it does cause anything. Some people take it and it causes it to them. So you should go back and report that to your doctor. The other one is sleep disorder. A man who is finding it difficult to sleep, every night he's finding it difficult to sleep, so that he has a sleep disorder, can have this problem. And finally, the last one I want to talk about is pain. If you have severe pain anywhere in your body because of anything, that can also prevent you from being able to have a strong erection. So mbokk yi maa ngi ñëw ci ñeneent yu mujj yi den ñu mën a dugga ci leneen, waaye ba tey line yaa ngi open 5050505. wax naa leen ne am na ay lekka yoo xam ne mun na koo waral, comme suma xarit bi lu mu waxoon ay jumbo ak yooyu noonu. loolu man bugguma cee dugal, lu tax dinaa leen wax nag lu tax buggumaa dugga ci details yooyu noonu, parce que kenn du la mun a wax ne lekka bii la wala lekka bali la, waaye nag wax dëgg yàlla am na lekka yoo xam ne xam nañ ne daf ko dee di mun a waral. am na ay garab sax yoo xam ne daf ko dee mun a waral. saakaatuma yenn ci garab bi high blood pressure yi am na ñoo xam ne daf leen ko dee di jox. am na koo xam ne soo ko joxee garab bi di same garab bi du ko defal problème bi, waaye am na keneen nga jox ko garab bi mu jox ko problème bi. moo tax képp koo xam ne am na problème bi te fekk mu ngeen naan garab bi high blood amu ko woon, mu commencé naan garab bi high blood bi rek mu commencé am ko, war naa dellu ci docteuram ne ko man de ma commencé naan garab bi si la ma lii di dab. di nga gis ne docteur bi dina ko changer beneen garab, parce que dama day wax nit yi ne garab bi high blood dañ bëri ba nga xam ne ay téeméer la, te docteur yi xam nañ garab yooyu noonu yëpp. so suñ la joxee benn bi duñ dee xam ndax lii dina la waral lii dina waral la lee, waaye su la indee benn jafe-jafe nga ñëw ci docteur bi ne ko indil na ma jafe-jafe, di nga gis mu changer la ko. so garab yi tamit daf ko dee di def. wax naa ne tam nelaw bu doyut. góor gi nga xam ne am na ñu bëri ñoo xam ne suñ tëddee seen laal problème yu ñu am ci seen bopp bi dafa bëri ba nga xam ne nelaw sax duñ ko mën a def. dinañ mën a tëdd ay 4 waxtu juróomi waxtu duñ mën a nelaw, balaa ñoo nelaw fekk subaa ngay jot ñu waratee demati liggéey. loolu la ñoo ooyee sleep disorder. loolu daf ko dee waral. képp koo xam ne am na loolu lii di ko ci dab na dem gisi docteur. mu ngi mel ni am na koola bu ñëw. hello waa hello koola. ok we've lost that one. mu dem mu uti ndimbal pour nelaw bi, nga xam ne suñ sottee out nelaw bi rek soo moytuwut du amati problème ci mbiri sëy bi. te wax naa tamit mbiri métit bu tar soo ko amee dina affect lii nii. kon lépp loo xam ne yaa ngi ko am métit bu tar ñu dem faji métit bi njëkka, di nga gis ne su métit bi demee xëj na yàlla dina la mën a dimbale ba nga xam ne mbiri sëy bi du nekkaati problème. yi mooy yeneen ñeneen te ñu bëgg a wax, waaye mu ngi mel ne am nañ koola. hello koola. Yeah, is it QTV? QTV Health Link. And if you can be away from your TV. I ask one question. I want to ask Doctor a question. Please go ahead. You are on the line. Yes, sir. Yeah, I'm having Marfan syndrome. And if you can be away from your TV. Yes. Yes, I'm having Marfan syndrome, and because of that, I lost my eyesight. Your eyesight. Yes. Yes, I cannot see because Yes. of the Marfan syndrome. Syndrome, yes.
So you need how old are you now? I'm 40 You're 40 years old. So, but this is something that you were born with. So basically what you need to do is to go and see the physicians. I think what... Yes, you need to see the physicians. The best place to go is the family doctor. If you listen to your TV, to your telephone, is going to be easier. If you listen to your TV, it will be difficult. It takes time before it gets to your TV. So your telephone is better so that we can communicate well. So as I am saying, there are some experts who deal with this thing, and the best experts that where you should start with, let me say it that way, is the family doctors. And we have some family doctors at the in Banjul at the polyclinic, and they are there every day. And if you go there, they will see you first. And if we have any expert who deals with Marfan syndrome, then they will let you know, and then you will be able to see that expert. So thank you for the call. I think we have mentioned 4 others. I have a feeling I have said it in Wolof. Yes. Now it's only in Mandinka. We need to say it before we move on. Mbadingol nimboto woto kote kensi nanu dol fanato kafuji memba kela tanning fulati ka yitandi ko fenna me yalan ko domoru fengo fanansa ako kenole me yatinna ko kama kon ka jimbol ni nyinkol bari mota fono la ko docteur wala na kate dunnano adiya mo nyin to bake mota fono la bake ko wala nyinnam fo nyinnam bara ba ka furin fen kono le me yalan ko ase sunno ke wala lam fo nyinnale ni bota wo fananto isita boroto boro mo fene sakatuma ya boro nya ka fa ko yele sele boro nyi amu fenne timi ya lonko jama aka sun dol yenne bari abuka sun dol fana yala pour ya soto because modo bijele asa boro tanole hani fente kelala bari mol manke kilinti do bije asa boro tanole yaji ko aya korosi ko akuma satala ka lamfu am futuwo nyin na karola me ya itandi ko ning aya tara ko momo yo mandarga sifaje me ya aya taman seroje me ya taman seroje ning aya tara yo boro nyim ning akuma ya ta bakele pour yeta lopitano to ka itandi la docteur wala me ya lon ka ya dilale ko ibe nyi mandarga taman seroje je kan ibalo bala puru asi mako no nyame naba falin na kaje ko ibe ifan sotola no nyame ni ibota woto fanan sabanjango mu fenneti mi yalon ko wala mu pain dimingo dimingo mu fenneti mi yalon ko abe balo dawoda tunkungo tunkunto amu fenneti mi yalon ko puru ye fan soto no because dimingo mo fenneti mi yalan ka aka hakilo nyinne mamandi because ni ye dimingo soto do nga ka tu hakilo to beddi dimingo da mal soto so amu fenneti mi yalan ko afana ka sun lamfo nyinnale am futu wala karola anin ni ko ya stress mo fenneti mi yalan ko wati modol bijele ni tata fo la wato sita tilo kono mimbe ye kuni ku yati walla ite sinono la tilo kono mimbe ko la yati walla fege babe mirala o tembo janni be lala abita montoro wati lulu walla montoro wati na ite fensino no batara suba sita ibe wulla ko tenke pour kana do ko la ko teke afana yeah, hello, it seems we have a caller. Yes, hello caller. Like infection that could cause with pile. There is whether those that because I'm suffering from that and plus nyaka nelaw me. Wow. Well, thank you for coming out with that. Wow, man dama foog ne pile bi métit bi ak stressit pile bi si boppam moo dee di waral loolu waaye pile bi directly warut ko mun a cause ñàkk nelaw bi nag daf ko dee di cause waaye ñàkk nelaw pile bi ci boppam directly du dee di cause erection problem so loolu noonu bu ko nit yi ragal yooyu yaaga naa koo dégg nit yi yaaga nañ koo wax waaye pile ci boppam du ko dee cause waaye léegi tey ñu ñëw si faj bi suñ ñëwee ci faj bi di nga understand lu tax mënumaa dugga waaye infection tamit am na infection yoo xam ne dina mun a cause loolu noonu waaye it is not a major nekkut one of the major causes moo tax mentionuma ko ci causes yi nga xam ne moom laay wax ko waaye nu ma ko waxee rek mooy ne suñ demee ba ci faj bi di nga xam lu tax ma waxoon ne yii nii yu ci bëri bugguma cee dugga sori ci parce que amuñ ci much effect nekkul ne ñoom ñooy effect bi much infection boo munti am nag war nga koo faj
soo ko fajee mu dem pile tamit war nga koo faj parce que dafa am ay effects am dafa am ay métit dafa yaa ngi jaaxle yaa ngi yenn ngay génne deret ci pile bi yooyu noonu yëpp ay affaire la yoo xam ne mun naa waral sa xel du nekkaati ci loolu noonu ba nga xam ne di nga am som teexa ci loolu noonu waaye dinaa dugga si faj bi su ma duggee si faj bi di nga gën a understand Kadiatou mbaɗigol comme nga yitan dalla ñame modol bijele mi yalon ko sino ko ka kole yele ba pare be tu stress totola so fana be kafurin fen kono le mi yalon ko abe sunding lamfo nyinna futu wala karola le ni bota woto folom nyin kumandir la mi ye kumandiro ke ka yitan diko fo pile aning infection abe sunna fenna mi yalon ko ase sunno ke wala lamfo nyinna karola docteur la jabiro ala fanna la ka yitan diko wolom pile la dimingo nyinna kola wasa tinnanole because dimingo mu fenneti mi yalon ko aka hakilo nyinne ma adum naye sondo moño biko hakilo ta taralano wala me lafta ka minke me ya tinna ko wasa sunno ila lamfo nyinna karola bari pile la dimingo woni pile la soto nyin aning futu wala karola nyin wal ma ñoje fenna infection dong ako fanan infection do soto tami yalan ka safo na sa soto nole bara manke infectionol mume beti so mi yati naka man la fika dunje bake barin se doctor bulaya tentene. Okay. So the next step I want to talk about, Kadiatou, before the time goes is quickly to talk about prevention. And prevention is very important, and the way to prevent is all these things we have talked about: obesity, high blood pressure, cholesterol. We work with our doctors to control our high blood pressure very well, control our blood sugar very well, make sure we're eating proper diet, make sure we are exercising. These are all things that you can do to prevent yourself from getting erectile dysfunction. mbokk yi lu ma wax rek léegi nii mooy naka la ñoo def ba aar suñ boppa ba duñ ko am wax naa leen nag lu ci ëpp yëpp kenn xamul lan moo ko dee waral waaye tamit am na yoo xam ne soo ko defee di nga mun a aar pour nga am lii nii te wax nañ leen ko ba pare mooy feebar yu ko dee di waral nga bàyyi sa xel ba nga xam ne yooyu lekka du la jox cholestérol nga bàyyi sa xel ba nga xam ne yaa ngi tàggat sa yaram nga bàyyi sa xel ba nga xam ne soo amee high blood ñu fajal la ko faj bu gaaw a gaaw nga xam ne duy éeg soo amee sukar ñi ko faj façon yooyu noonu yëpp ay mbir la yoo xam ne soo ko defee di nga mun a aar sa boppa su nekkoon ne am na 10% 20% di nga ko am nga wàññi ko def ko 5% wala su nekkoon ne léegi nii 20% doo ko am nga yokk ko def ko 50% doo ko am loolu noonu mooy mbir yoo xam ne di nga ko mën a def léegi nag maa ngi ñëw dugga si faj bi suñ diggee si faj bi dinañ understand laajte yooyu noonu lu tax ma waxee ko noonu. mbaɗigol nimboto woto wolo mum ka mbe tankaro min kela pour kam fan tankano wolo pour ka kewol si fan tankano comme futu wala lamfo wala karola wolo men ka yitandi ko ke balo bondi nyoto ka yitandi ko bala bo nyoto kummayata bakele ni boto woto fana wolom ke fan tanka high blood urango nyinna ni tata fana foy high blood nyin soto ibe tariyala nyama pour ka docteur oje ka boro ta nyama fukaje ko yelo kana sele ay control yele sukuro fana men keta diabetes ti ite fan tankano wala nyamen ani même cholesterol ti même domor fengol ti isaje ko ni be domor fengol lonnale ka lon ko nyinne be kanyanna balola nyine be tiyata ani nyinne fana jawyata ke fan tanka walla wol bu fenneti mi yalon ko ibe tankan wala asasa nyinnale. Okay. Thank you very much. So now we come to the treatment. And like I told you in the beginning, a lot of doctors nowadays, because there is a lot of treatment for erection problems and they are very effective treatment. And looking for the cause, most of the time you cannot find the cause. So what the doctors do is to give you general advice on your diet, on exercise, and then they just give you the treatment. They don't spend too much time looking for the cause, because many times you look for the cause, you'll not find whether it was the jumbo he ate, whether it was the sleeplessness, whatever it is. You give them general advice, then now you start one of the treatment that can be used. One of the treatments that can be used is tablets. These tablets were very expensive before. Now they are very cheap and they are available everywhere. And they are very effective. Out of every 10 people with erection problems, if you give it to them, at least 7 of them will have a very good effect with it. And they are very safe medicines. There are few instances in which those medicines can be harmful. And that is why you have to see your doctor first to tell you whether it is safe. Those medicines now are even available in the streets. They are available in some of the pharmacies. And once you go, you say, I'm having erection problem, they can give it to you without even checking you properly to see whether it is safe for you. Most people, it is safe. For most people, it is safe, but for some people, it can be a problem. So it is just safer to go to a doctor first to see you and then decide that you can take this medicine. And we know for a fact
that some of the traditional healers who are even healing people, they actually put this medicine inside some of their medications so that they can get effect, because they are very effective medication. So that is number one medication. The next possibility is injections. There are injections that are available that are even more efficient than the medicine. The only disadvantage of the injections is the expenses. It is very, very expensive. The medicines are very cheap. The injections are very expensive. And then the next one that is available are some creams can be used also, and also there's a pump that can be used. So if you don't want any chemicals, the pump can be used, and they are all available in the Gambia. And there is finally, if nothing doesn't happen, if the drugs doesn't work in the minority of cases and the injection doesn't work, or you don't want the drugs, you don't want the injection, then you can have an operation, and the operation is also available here in the Gambia. It can be done so that you can be out of it. And as I was saying, it's 100% success treatment. It is not one of those treatments that you can say maybe it will work, maybe it will not work. Like high blood pressure, if I give you a tablet, I will tell you this tablet, maybe it will work, maybe it will not work. But with the treatment of erection problems, if you follow the route that we tell you, it will certainly work. And that is why we don't bother ourselves with all these causes. mbokk yi lu ma doon wax léegi mooy faju bi mooy ne faju bi dafa faj la boo xam ne docteur yi léegi am nañ ay garab yoo xam ne képp koo xam ne mu ngi am problème ci lii nii, soo doon am su nekkee sa yaa ngi am juróom-ñett fukki at, mun nañ la jox ay garab yoo xam ne dina la wéral wala defal la loo xam ne dina la wéral. te pour mun a xam lan moo ko waral yenn daf dee di jafe, moo tax docteur yu bëri ba Amérique sax duñ dee di seet, lu ci ëpp yëpp duñ dee jéem a seet sax lan moo koy, dañoo seet rek yu gaaw yi, comme ndax yaa ngi am jabet ndax amuloo jabet, yaa ngi naan garab ndax naanuloo garab, yooyu la ñoo seet rek. den ñu wax la nga toppatoo sa bopp looy lekka, ñu wax la nga tàggat sa yaram, den mu am garab yuñ laa jox. bu ci jiitu mooy garab yi ay per la yoo xam ne soo ko naanee per yu am njëriñ lañ. soo ko joxee fukka ñoo xam ne dañ am problème yi sëy, juróom-ñaar yëpp duñ amati problème. te garab yi bëri nañ, garab yi yomba nañ, moo tax léegi foo dugga rek garab yaa ngi am. booy si sax nga xam ne amuñ problème yi sëy sax dañ dee dem di uti garab yooyu pour gën a dooleel seen boppa. ñooñu nag yenn dañ dee am problème yu rëy ci garab yi nii, waaye nag garab yu safe la. ñu ci ëppa suñ ko jëlee du leen jox benn problème, waaye nag am na si ñoo xam ne suñ ko jëlee mun na leen a jox problème. moo tax balaa ngaa jël garab bi dina baax nga dem gisi docteur. waaye garab yi yomb nañ, foo dem ci mbedd mi léegi nii da nga ko di mun a am. soo demee sax ci ñi nga xam ne ñooy faji aada xam nañ ko ba léegi nii, ñoom dañ ko di dugal ci seen sunguf yooyu noonu pour jox ko nit yi. mu ngi mel ni ñu ngi am 5 minutes, nu maa def rek mooy dinaa bàyyi kii, waaye suñ jógee ci loolu am na pompe yoo xam ne dañ ko yi jëfandikoo tamit, am na opéré yoo xam ne dañ ko mën a def, te yooyu yëpp am na fii nii Gambia. kon lu ma wax rek mooy ne faju pour mbiri koo xam ne amul doole jaratut ñu ragal ko, parce que am na te dañ ko mun a faj fii nii ci Gambia. ko képp ko am problème daal nga dem gisi sa docteur bi, dina la mun a toppatoo Kadiatou. mbaɗigol nimbota woto wolom ka yitandalla ko jararol mi yalon ko wolle keke pour mol mi yalon ko yeñil lamfo soto futu wala karola. wolom ka it seems we have only 2 minutes according to them, so once you finish that you can say your goodbyes. men ka yitandi ko wolomo bori keso nyinti bori keso mo fenneti mi yalon ko betiyata bake la adamu fenneti mi yalon ko mo tan kono mo woro wulo ni yajibe adi ya bori keso di mo woro wulo be abe tamale yenne. so me ya yitandi ko boro nyin ada ko liyata no bar sayen abe dulabi to bari amanke ko me ya to na boro be dawoda e nyanta ka tale doro ya sang yamin akuma ya ta nyame wolom yela docteur oje pour ye kisi ro ke balo kono pour ka boro nyin di la kaje ko isaje ita mantora kuso to laje, because aboro nyin abeti yatale ni bota woto pengo fana be kerin ne mi ya lonko oda se ko le ya damandi barabe kerin Gambia kono janne adamu fenneti mi ya lonko ase ma koy nole wolom futu wonyin na lamfo nyin na karola ni bota wo fananto operation o fanan be kerine mi ya lonko wo fanan kekele adamu fenneti mi ya lonko a seftale ite mantora ku sotoje mol ka kele adum fanan abe kerin nyin sati kono nin ayatara ko man lafi ko ke pompiran masingo nyin fanan fan wol fanan bebe kerine wala mel ya lonko bukala fi ka boro lyuse man lafi pengo wala chemical isa wol fanan use no ada bebe kerine adamu senneti mi ya lonko 100% aka jara nole
ni mbota woto bi mbadingol nga wala sotale bi programme woto bi mbal tentula alnal badi ma Khadijatou Jallow and Dr. Abubakar. Thank you very much, Khadijatou. That is all we have for you. We thank you very much, and we thank the technical team and all those people who called today, and the brave ones who were even able to say that I have that problem, because the people who have it are so many, and there is no shame in saying that I have that problem, and the problem can be solved. Mbokk yi ñu ngi leen a gërëm fii ba beneen yoon, di gërëm ñëpp ñoo xam ne dugg nañ ci line bi, di gërëm suñ gaay xarala bi, di gërëm Khadijatou ñi nga xam ne call nañ sax ba mun a wax ne man mii sama bopp maa ngi ko am, te loolu amut rus, parce que wax nañ ne juróom-ñaari góor yu romba juróom-ñaar fukki at, juróom-ñaar ci fukki yëpp ñu ngi ko amee, kon ñu ko am bëri nañ te amut rus lu ñoo mun a faj la. ñu ngi leen a gërëm fii ba beneen yoon, jërë ngeen jëf.